엑스포스트가 무료 배포 중입니다. 레알 마스터링 꿀템이에요. 해당 곡을 분석해 좀 더 디테일한 마스터링을 할 수 있게 도와주는 플러그인입니다. 곡을 프로그램에 넣으면 다양한 파트를 확인할 수 있어요. 음압, 레벨, 이미지 등을 확인 후 재작업을 할 수 있습니다. 해당 음원 사이트에 적합한 곡으로 작업을 할 수 있어요. 구매 시 쿠폰을 입력하면 됩니다. 다운받는 법은 더보기에 있어요. 오존 11과 함께 사용하면 좋습니다. 현재 50% 할인 중이에요. iZotope 여름 세일이 최대 60% 할인 중입니다. 저렴할 때 득템하세요. I can actually choose for mixing. For broadcasts, I can set my own user presets, but I'm going to come into mastering because in my opinion, these are already healthily mixed. And really, I'm just looking to get the levels right for a particular streaming service. In this case, let's say it's Spotify, but obviously we have a ton of different presets in here. Apple Music, if you're going for a CD or the club, and so on and so forth. And each one of those are going to have different values or targets that you should be aiming for. But Spotify is right for me, so I'm going to choose that and click out of here. The next thing I want to do is turn on the loudness match. And as soon as I do that, all of these different tracks, if I flip from one to the other, should sound relatively the same. And by that, I mean they're going to have the same LUFS volume, which is the volume that Spotify is going to use. And if I come here, Spotify uses -14, so that's kind of the default position, which is great for me, but you might want it at -24 or -8, depending on what your goals are and how you want to hear it while you're making your decisions and analyzing these files. We do have short-term or integrated LUFS. And just a quick shout out here, if you're doing something like me and you have multiple different tracks that you're FM 발이 87% 할인 중입니다. 레아신스 꿀템이에요. 입문자 강추 아낍니다. 역대급 딜로 올라왔어요. 1200개 이상의 프리셋으로 다양한 스타일을 만들어 작업할 수 있습니다. EQ, 페이저, 플랜저, 트레몰로 등의 이펙터도 내장되어 있어 본인 곡에 알맞게 수정해 사용 가능해요. NI 여름 세일이 최대 87% 할인 중입니다. 저렴할 때 득템하세요. You can also enable it here. Okay, easy morph. You have here the low frequency oscillators, timbre, output effects, other effects here, timbre envelope, amplitude envelope, all sorts of things here, and expert mode. You know, I'm not go through everything because it will take a long time, but let me show you some great sounds here. I'm gonna just go through some of them, and you can also click here on file and open new sounds. Go look for them on your computer. So let's take a listen to, let's check out this one. 에어 파워팩이 94% 할인 중입니다. 하이브리드 3 포함 번들이에요. 풀템 3개 묶음입니다. 신스, 피아노, 이피딩이 들어있어 감성적인 곡과 트렌디한 곡 만들 때 쓰기 좋아요. 초보분들이 가성비로 곡 작업할 때 사용하기 좋습니다. 하이브리드 3는 1200개 이상의 프리셋으로 다양한 연출이 가능해요. 팝, 가요, 레트로, 케이팝 등 모든 장르에 쓸 수 있습니다. 에어뮤직 여름 세일이 최대 96% 할인 중입니다. 저렴할 때 꿀템 모음이에요. 스케일러2는 다양한 장르와 스타일에 맞춰 코드 진행을 쉽고 빠르게 만들 수 있습니다. 코드 따는 기능도 함께 포함되어 있어 멜로디 소스2 AI와 함께 사용하면 멜로디와 코드를 간편하게 작업할 수 있어요. 허성학 공부와 병행하면 꿀입니다. 멜로디 소스2가 50% 할인 중입니다. 저렴할 때 득템하세요. And again, maybe I want a little more complex and dark.
And the cool thing about this is every time I do this, it's generating a new melody and it's saving all of the different melodies. And it's saving all of the different information for each one of those melodies. So you see, remember I had the creation mode, the hip hop flute here on that melody 1, and it remembered all of that information. If I go back to melody 5, it's going to be the bell piano and all of the different information there. Let's go ahead and work with this in combination with our chords from Scalar. Before I do that though, I've got Imagine Synth, great synthesizer from Expressive E, and I'm just going to use the MIDI from Melody Sauce. So tons of new sounds inside of here, but I've got one that I want to use, so I'm just going to output to MIDI, and I'm going to, here on the Imagine channel, choose Melody Sauce 2, have it set to in. 소프트튜브 이펙트 콜렉션이 87% 할인 중입니다. 꿀템 4개 묶음이에요. 튜브 딜레이, 스프링, 리버브가 포함된 번들입니다. 믹마할 때 레알 유용해요. 보컬, 기타, 드럼, 베이스, 신스 등 다양한 파트에 걸고 쓸 수 있어요. 좀 더 풍성한 사운드 메이킹이 가능합니다. 조력도 간단하고 성능도 좋아서 많은 분들이 즐겨 사용하는 플러그인이에요. 믹마 초보분들에게 강추합니다. 소프트튜브 여름 세일이 최대 75% 할인 중입니다. 저렴할 때 득템하세요. On this lead guitar, we're going to use the drive and tone shaping to give the delay some real grit. Use it on snares to create really gritty dub delays, then play with the feedback for endless repeats. Guitar and Bass magazine said Softube has really succeeded in the combination of tube preamp, tape delay, and equalizing in a virtual but absolutely realistic way. Tube Delay by Softube. 미니폴이 61% 할인 중입니다. 역대급 딜로 올라왔어요. 빈티지하고 감성적인 곡 쓸 때 사용하기 좋은 신스입니다. 로파이, 레트로, 시티팝, 봄백 등 많은 장르에 활용할 수 있어요. 조약도 심플하고 간단해서 초보분들이 처음에 쓰기 좋습니다. 카라니 사운즈 여름 세일이 최대 82% 할인 중입니다. 저렴할 때 득템하세요. Just playing some keys here. You have cinematic keys. And let's take this sound, for example. Say I wanted to randomize this sound and maybe get a different kind of dynamic to it. I just hit this dice right here, and it's the same sound, but a little bit different.